হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি নিয়ে বসেছি হচ্ছে লাঞ্চ। আজকে খাবো, বলে দিই কী কী দিয়ে। এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, আজকে খাবো হচ্ছে, এখানে আছে কাটাপোনা মাছ, আলু দিয়ে ঝোল। এখানে আছে তেঁতুল দিয়ে ডাল, পড়ে গেল একটু। আচ্ছা, এখানে আছে হচ্ছে আমার একটা প্রিয় খাওয়া, সেটা হচ্ছে ডাল শুকনো, মুসুরির ডাল শুকনো, সেদ্ধ লঙ্কা। আর এখানে আছে আলুর চোখা। তো আমি খাওয়া শুরু করছি। ডাল শুকনো, টক ডাল শুকনো আরও লাগে, হেভি লাগে, কিন্তু খুব মানে গ্যাস হয়ে যায়। অসাধারণ। এর মধ্যে যদি কাঁচা পেঁয়াজ কুচিয়ে দেওয়া যেত আরো ভালো লাগতো। পেঁয়াজের যা দাম, না খেতে হবে না। আগে মাছটাই নিই। আসলে মানে দুজন দরকারি লোক চলে এসেছিলো, যার জন্য আমি আর ডাইনিংয়ে করতে পারলাম না ভিডিওটা। তো বাইরে কথা বলছে। আমি আজকে মাছ খেতে চাইছিলাম না, মা বলছে খেয়ে দেখ ভালো হয়েছে, তাই জন্য সত্যি দারুণ হয়েছে মাছের ঝোলটা। একটা সত্যি কথা যে আমি এই ভিডিও করেই
আমার পুরো খাওয়া দাওয়া একদম মানে ইয়ে হয়ে গেছিলো, মানে খেতাম না, খেতে ইচ্ছা করতো না, আর খেলেই খালি গা গোলাতো আমার, এরকম হয়ে গেছিলো। আস্তে আস্তে যখন ভিডিও মানে করা শুরু করলাম, খাওয়াটাকে যখন মানে ভালোবেসে কেউ খায় তখন কোনো ব্যাপারই লাগে না। আগে খেতে ইচ্ছা করতো না, কেমন একটা লাগতো। তো আস্তে আস্তে আমি নর্মালি সবই মানে আবার খাওয়া স্টার্ট করে দিচ্ছি। আগে মাছ টাছ তো ছুতামই না বলতাম না, মানে মাছটা কড়া করে ভেজে খেতাম, ঝোল খেতাম না এরকম। এখন ঠিক আছে আবার, না আস্তে আস্তে ঠিক হচ্ছে। সব মাছ খাই না আমি, ভালো লাগে না। টেস্ট মাছটা মনে হচ্ছে চুমুক দিয়ে খেয়ে নি ডালটা পুরো। হেভি হলো খাওয়াটা, রোজ দিনই হয়। তো আজকে আমার ভিডিও এখানেই শেষ, দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার পরবর্তী ভিডিওতে। টাটা, সকলে ভালো থাকবে।